Hi, how you doing today, my dear language learning master? Well, welcome to Natural Languages, where you're going to learn how you can learn any language while enjoying the process every step of the way. That's right. And today I'm bringing you yet another series to help you learn Spanish while enjoying the process every step of the way, like I said, all right? And this time we're going to play some guessing games, all right? Some guessing games that will allow you to enjoy the process and have fun at the same time while you learn Spanish, of course. Because in my opinion, the only way to learn Spanish, any language, or pretty much anything in life is to have fun and enjoy the process. Yeah. So yeah, I'm gonna explain you in a moment what we're gonna do here, but basically, I'm just gonna play a guessing game with you guys, and your job is, of course, to understand what I'm saying, yeah, as usual. And at the end of the video, you'll have to submit your answers in the comment section down below. All right. And so let's see if you're right, if you're not, okay, if you guess right or not. And in the next episode, you'll find out the correct answer, right? Because I don't want to reply to you guys in the comment section below, so there's no spoiler for other people, wanting to have fun. All right. So yeah, with that being said, hope you like it, and let's go into it. All right. So here's the guessing game. All right. Well, so let's go with Spanish. Perfect. Hay dos personas, ¿sí? Una mujer, Ana, y un hombre, Charles. ¿Vale? Y una persona siempre dice la verdad. Y la otra persona siempre miente. ¿Ok? Una persona siempre dice la verdad y la otra persona siempre miente. ¿Ok? Y las preguntas son, ¿quién dice la verdad? ¿Ana o Charles? ¿Y quién miente? ¿Ana o Charles? Y finalmente, ¿dónde vive Charles? ¿Y dónde vive Ana? Okay? So those are the answers you'll have to answer at those are the questions, sorry, you'll have to answer at the end of the video, all right? And now I'm going to give you the clues, so you see how it works. Perfect, let's go. So una mujer Ana y un hombre Charles, ¿vale? Pues esta es la conversación Charles y Ana. ¿Sí? Charles dice, no vivo en Europa. No vivo en Europa. ¿Vale? Y Ana dice, Charles siempre miente. ¿Okay? Siempre miente. ¿Sí? Charles dice, Ana vive en Asia. Muy bien. Y Ana dice, Charles vive en un país pequeño. ¿Sí? Un país, Brasil, México, Canadá, Rusia, España, Francia, ¿sí? País. En un país pequeño. ¿Vale? Charles dice, mi idioma nativo es el español. Y Ana dice, mi idioma nativo es el inglés. Charles dice, mi país empieza por A, ¿sí? Como Austria, por ejemplo, Andorra, Argentina, Australia, ¿sí? Perfecto. Y Ana dice, mi país también empieza por A. Argentina, Australia, Austria, etc. Charles dice, Ana vive en una isla. ¿Sí? Y Ana dice, Charles también vive en una isla. Charles dice, yo vivo en un país de Sudamérica. ¿Sí? Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela. Y Ana dice, yo vivo en un país de África. Charles dice, mi país está completamente en el hemisferio sur. Completamente. Sí, o sea, el país completo, el país entero, está en el hemisferio sur. Y Ana dice, parte de mi país, una parte de mi país,
también está en el hemisferio sur. O sea, Ana dice que parte de su país está en el hemisferio sur y parte de su país está en el hemisferio norte. Muy bien. Charles dice, la bandera de mi país es azul y blanca. Y Ana dice, la bandera de mi país es verde, roja y amarilla. Charles dice, Ana vive en el continente más poblado del planeta, más poblado con más personas. ¿Sí? Por ejemplo, China es el país más poblado del planeta. ¿Sí? Pues Ana vive en el continente más poblado del planeta. Y Ana dice, no, yo vivo en África. Charles vive en el continente más poblado del planeta. Y finalmente Charles dice, Ana vive en un país con más de 100 millones de habitantes. ¿Sí? Con más de 100 millones de habitantes. ¿Vale? Y Ana dice finalmente, ok, yo vivo en Filipinas. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Quién miente? ¿Dónde vive Charles? ¿Y dónde vive Ana? Okay? So this is the lesson, all right? Of course, you can just pause the video and go to all the conversation as many times as you need, all right? And like I said at the beginning, comment down below, you know, what you think the correct answer is. I mean, there's one correct answer, all right, for all 4 questions. So yeah, let me know. Let me know if you enjoyed this idea as well. You know, if it's helping you learn some more Spanish while having fun at the same time and while, you know, thinking about the different possibilities and so on. And yeah, I think it's going to be pretty interesting. All right. And yeah, so like I said, in episode number 2, I'll reveal the correct answers. All right. And we'll continue to develop, I will continue to work some guessing games like this one. All right. So like I said, I hope you had fun, and you know, don't forget to subscribe to my channel if you enjoy these creative, different ideas to learn Spanish. All right. And yeah, and here's another series of videos in which I help you learn Spanish while enjoying the process with stories, you know, storytelling, reading, etc. All right. So thank you, my dear language learning master, and I'll see you in episode number 2. Don't forget to comment down below. All right. Bye-bye.